Hare Krishna devotees, Харе Кришна, преданные, welcome to добро пожаловать day на 62 62-е занятие of our Bhakti по Vaibhava Бхакти seminar Вайбхаве. on Семинар по изучению Srimad Шримад Bhagavatam, Бхагаватам продолжается. Canto Мы 3. продолжаем изучать третью песнь. We are in the 22nd Мы chapter продолжаем of the third canto. разбирать 22-ю главу And третьей this песни. 22nd chapter is titled, let me see, The Marriage of 22-ю Karadama главу Muni «Женитьба and Кардамы Муни Devahuti. на Девахути». And yesterday we were in the section, Вчера we were мы in the завершили наше занятие, section 3. разбирая Karadama третий раздел accepts Кардама, Devahuti, that's from Девахути, verse 15 to verse стихи с 20, 15 по 20. and we had done verses 15 and Мы 16, разобрали 15 and we are стихи, up to verse и сегодня 17. мы продолжим чтение So let us 17 get into стиха. it. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nira Vishesha Shunyavadi Pasya Chadeshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyas cha kripa sindubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Right. Srila Prabhupada ki jai. So, verse 17, chapter Стих 22 17, of the 22 third главы canto. третьей песни Шримад Бхагавата. I have heard that Vishvavasu, the great Говорят, что когда Gandharva, великий Гандарв, his mind Вишвавасу, stupefied увидел, with твоя дочь infatuation, играла с мечом fell на from his крыше дворца, airplane after seeing your daughter playing with a ball on the roof of the palace. и For she was выпал indeed из своего beautiful, воздушного with her корабля. tinkling ankle Она и впрямь bells была and her прекрасна. eyes Колокольчики у moving нее на to ногах and нежно fro. звенели, а ее глаза все время находились в So, движении, right. следя за полетом меча. Srila Prabhupada begins the purport Шрила Прабхупада that начинает комментарий следующим even in образом. those days, this is Satya Yuga, you Это must bear Сатья-юга. that in mind. Необходимо помнить, This is Satya Yuga, это and Сатья-юга. things, people were Люди в extremely Сатья-югу capable. обладали расширенным So in Satya Yuga, there спектром were возможностей. skyscrapers, И в Сатья-югу были and there were небоскребы. also airplanes, private airplanes, Также были helicopters, and личные аэропланы, different- вертолеты, different creations which could take you through the различные sky. Yeah. виды летательных And аппаратов. this Gandharva Vishvavasu И этот Гандарв was Вишвавасу in one of those. был It одним says, из тех людей, которые обладали Swad такой возможностью. Vimanad. Prabhupada Сват points that Виманад, out. Шрила Прабхупада It подчеркивает means from значение his этого слова, own которое значит airplane. из своего So private airplanes or Аэроплан, helicopters то есть were обладал current. частным And летательным he saw аппаратом. Devahuti playing Он some увидел, ball что game on the roof of the Девахути palace. играла с мячом на So that крыше means дворца. ball games were Игра also в мяч тоже current. существовала But for в the то время. girls, they would Однако never do девушки these things из знатных publicly. семей никогда не играли в мяч на виду у людей. And so they're on the roof of the palace, just completely secluded in a На very, крыше very дворца, в private уединенном place. месте. And Prabhupada makes the point that Порядке. ball playing and other Шрила such Прабхупада pleasures говорит were о том, not что for ordinary игра в women and мяч girls, и but only for развлечения the подобного higher рода classes, были недоступны aristocracy, для простых like женщин и девушек. Devahuti. Их могли позволить So- себе только царевны, такие как So she was Девахути. seen on top of the palace. Здесь говорится, что So it Вишвавасу must have been увидел from Девахути, an пролетая airplane, мимо на and аэроплане. Vishvavasu was so Это overwhelmed. значит, что дворец был He очень fell out of высоким, the plane. иначе как бы Вишвавасу Amazing. увидел девушку с аэроплана.
Right, Он увидел ее okay, так so отчетливо, verse что был сражен ее 18. красотой, What заглянувшись на wise царевну man и would not заслушавшись welcome звуками her, колокольчиков, the very звеневших на ее ногах, он ornament of выпал из своего womanhood, аэроплана. the beloved daughter of Стих Swami 18. Manu and Какой sister здравомыслящий of человек откажется от Uttanapad. нее? Украшение прекрасной половины Those who have not человечества, worshipped the любимой дочери gracious feet of Свами the и goddess of сестры fortune Утанапады. cannot Те, even кто никогда perceive не her, поклонялся милостивым yet she стопам has come богини of her own процветания, accord не могут to даже seek увидеть ее. my Однако она hand. сама пришла ко мне и So просит меня Kardama взять Muni ее в is жены. appreciating Кардама Муни Devahuti in превозносит different здесь ways, красоту и beauty, достоинство Девахути, qualification. которая She's the затмевала ornament всех of красавиц, all ornamented, украшенных beautiful girls. драгоценностями. A girl, generally it's Надевая understood, a girl украшения, becomes девушка beautiful становится еще or красивее. beautified by her ornaments. Но But Девахути Devahuti was more была beautiful than her прекраснее ornaments, своих and украшений. she Ее beautified саму считали the украшением ornaments. всех украшенных So драгоценностями therefore, красавиц. even demigods and Gandharvas, who are Красота a Девахути type of пленяла даже demigod, like полубогов lesser и demigod, гандхарвов, they were короче, attracted by ниже her. уровнем полубогов. So Kardama, of course, he Хотя was Кардама not Муни был великим мудрецом, from the heavenly но он не planets, относился к числу небожителей. but Vishvasu was, and Однако he в was предыдущем attracted стихе to her. говорилось, что красота Девахути So Prabhupada покорила concludes даже the purport by небожителей saying, Вишвавасу. besides her Прабхупада personal завершает beauty, комментарий. she was the daughter of Наделенная Emperor неземной Swayambhuva, Девахути and к тому sister же of была King дочерью императора Uttanapad, Сваямбхува who could Ману и refuse the сестрой hand царя of such a girl. Утанапады. Yes, of Кто мог course. отказаться от руки такой девушки? So verse Да, 19, конечно. Стих therefore 19. I shall accept this Поэтому chaste я возьму girl эту as my целомудренную wife, девушку в жены on с the условием, condition, что зачав с ней important, ребенка, on the очень важный condition момент, that after с she условием, bears что semen зачав с from ней my body, ребенка, in other words, after giving birth to a иначе говоря, child, после того, I shall accept the life of как devotional ребенок service появится на свет, accepted by the я most полностью perfect human посвящу себя beings. преданному служению, That последнему process примеру was самых described by совершенных Lord представителей Vishnu. человеческого рода. It is free А преданное from служение, envy. которое чуждо зависти и злобе, поведает So мне there's сам a Господь substantial Вишну. purport here. Здесь у нас First point, of развернутый course, is that комментарий. Kardama Первый Muni момент комментария. Accepts her Открыв императору Сваямбхуве as свое his желание wife or to жениться be на his красивой wife. девушке, But the thing was, Кардама Муни he didn't согласился want to взять be a в жены householder его дочь. for his Будучи entire брамачари, life. мудрец Кардама He, вел at this шерстский образ жизни, point, he строго has хранил been целомудрие. brahmachari, even though he's been desiring, И хотя at у него least for было some time, намерение to have a жениться, wife. он не But he's been собирался living the life оставаться of a домохозяином до brahmachari. конца своих дней, Yes. так как хорошо знал And Prabhupada свою describes a человеческую bit жизнь, about изложенную в that. Ведах. Шрила Прабхупада The first part of life is развивать brahmacharya for далее. В developing соответствии с character, этими принципами, на developing первом этапе своей spiritual жизни человек qualities. должен строго Then соблюдать in the next брахмачарью, part of чтобы life, сформировать grihastha, характер и развить себя one can духовные accept a качества. wife and beget На следующем children, этапе он может жениться but и not завести beget детей. children like cats and Однако, dogs. зачиная детей, он не должен уподобляться Really кошкам и beget собакам. them as rays of Vishnu, to be devotees. Кардама Муни мечтал о ребенке, So, который okay, second paragraph. верховной личности And Бога. actually, Kardama wanted a child who would be a ray of the Supreme Lord. Yeah. Как и подобает. And for householders, Люди they should должны beget children who рожать can perform the таких детей, duties of Vishnu, которые сумеют like исполнить render свой devotional долг перед service. Вишну. Prabhupada says, otherwise, there's no Иначе need to в beget детях children. нет никакой необходимости. So there are, Prabhupada says, two kinds Прабхупада of говорит, children у born of благочестивых good отцов рождаются fathers. дети двух типов. One is educated Одни in Krishna получают воспитание в consciousness, сознании so he Кришны can be delivered from и уже в Maya этой in this жизни life and go освобождаются back из to когтей Godhead. Майи, And the other very special а one другие is a ray of the являются Lord лучами who верховной can личности teach the Бога whole и world несут людям Krishna знания consciousness, о высшей deliver the whole world, not цели just жизни, himself. которые могут That's высвободить из Srila когтей Майи Prabhupada, не of только course. самостоятельно, но и помочь So, всем as will be трудиться, described as we в том числе, go on, как Шрила Прабхупада. Kardama Из Muni последующих глав begot мы such a узнаем, child, что Kapila, Кардама Муни родился именно такой сын, who is воплощение actually личности the Supreme Бога, Personality Капила, of Godhead himself. который сформулировал So the great принципы householders философии санки.
advanced householders, very sincere devotees, pray to the Lord to send them a representative so that humanity чтобы can он be положил helped. начало движению, которое принесет And of благо course, всему человечеству. another reason is so that Это the одно parents из can соображений, train the оправдывающих child, зачатие ребенка. so the Другое child заключается won't в have том, to take birth again. что отец, But обладающий if духовным they can знанием, raise a способен child who's воспитать capable of своего delivering ребенка the в сознании world, Кришны, not избавив to его от speak of himself or необходимости herself, возвращаться в этот all the полный better. страданий мир. And the parents basically, Долг родителей as a bottom line, should see в that their конечном children итоге don't have to take заключается в том, birth чтобы again. позаботиться о том, And чтобы их if you can't do ребенку that, не пришлось снова оказаться don't have в очреве children. матери. Тому, кто не может Don't have привести children. своих детей к освобождению, Yeah. незачем жениться или заводить детей. Because if children Когда become люди just like начинают cats and детей, dogs, как which кошки и is the собаки, normal program, как это it обычно creates such a бывает, это disturbance in приводит к society, нарушению порядка like в обществе. now in Kali Yuga. Как It's на just сегодняшний absolutely день. terrible, and Кали. Prabhupada says the world Шрила becomes Прабхупада говорит, и hellish. весь мир превращается в ад, So, каким он стал сейчас, в Кали. so Kardama makes it clear he will not stay with her Кардама ему не all заранее предупредил о his том, что не life, станет жить с Девахути до конца but своих rather дней. until Они будут жить вместе только until she до has тех пор, had пока у a Девахути не child. родится ребенок. Prabhupada says. Шрила Прабхупада. In other words, Иначе sex говоря, life половые is отношения only for можно having a nice вступать child, только для зачатия no other благочестивых purpose. детей, а не с какой-либо другой Not целью. for any type of just enjoyment, Не ради какого бы то recreational ни было activity. чувственного Human наслаждения, life восстановительных is процессов. meant for devotional service, Миссия and каждого we're taught человека that состоит в by том, чтобы Lord достичь Chaitanya. совершенства в преданном служении So there's Господу. also Это a учил Господь Чайтанья. shorter third paragraph. So the Далее man, третий абзац комментарий. after producing a nice child, Исполнив свой долг и should произведя take sannyas благочестивое and потомство, become a отец paramahansa. семейства должен принять саньясу Yes. и постепенно That's подняться the до highest уровня level парамахамсы. of sannyas. Парамахамса — это Therefore, высшая ступень совершенства stages жизни. in Саньяса sannyas, состоит из 4 ступеней. Bahudak Kuti Chak, Paravrajakacharya, and Paramahansa. Yeah. So the husband, after producing a nice Исполнив свой child, долг и произведя should наследие take sannyas and потомства, come to отец the семейства должен принять Paramahansa и stage, постепенно first подняться class, на уровень topmost stage парамахамсы. of sannyas. Парамахамса — это высшая ступень совершенства Right. жизни. And Srimad Bhagavatam, and how to do that? И Well, каким же very образом important реализовать part это of how to важнейшая come to составляющая Paramahansa level. достижения уровня парамахамсы. Study Srimad Это Bhagavatam. изучение Шримад And Бхагаватам. it's called the Paramahansa Шримад Бхагаватам Samhita, the называют Парамахамса treatise for the Самхитой, highest трактатом, предназначенным humans. для самых возвышенных личностей. So Prabhupada makes the point the Шрила Прабхупада Paramahansas говорит далее. are free from envy, Парамахамса полностью свободен от зависти. and devotees should become free from envy. Преданные Prabhupada должны says освободиться that полностью от at зависти. least in the Paramahansa stage, one should be Тот, кто completely достиг уровня engaged in Парамахамсы, Krishna занимается consciousness, только and there's деятельностью no в сознании scope for Кришны. envy. Поэтому в его жизни Yes. нет места зависти. And Prabhupada makes the point that Шрила Прабхупада Bhaktivinoda говорит, около Thakur 100 did лет that. назад Такур Бхактивинода, Bhaktivinoda Thakur, который, подобно he Кардаме, wanted a child who would be a Raya тоже Vishnu. мечтал о сыне, который будет And he всюду got проповедовать Srila философию Bhaktisiddhanta и Saraswati, учение Господа Чайтаньи. who spread Приняв его Krishna молитвам, Господь consciousнess послал ему сына, Бхактисиддханту and Сарасвати had Свами Prabhupada as Махараджу, his disciple, который, who, действуя через своих under учеников, the проповедует shelter of учение Srila философию Bhaktisiddhanta, Господа Чайтаньи по всему spread миру. Krishna И consciousness Шрила all over the Прабхупада, world. Right, находясь so под verse покровительством 20, Шрилы Бхактисиддханты, проповедует философию the Господа highest Чайтаньи по всему миру. authority for me Стих 20. is the unlimited Для меня supreme высшим personality авторитетом of является Godhead, верховная личность Бога, from whom this Господь, wonderful из creation которого исходит это emanates, чудесное and in творение, whom its и который sustenance является and причиной его dissolution сохранения и rest. разрушения.
He is the Он origin of all источник всех Prajapatis, праджапати, the созданных для personalities того, meant to чтобы produce населить living живыми entities существами. in this world. And again, there's a fairly Вновь substantial развернутый purport, комментарий, kind of similar схожий тематически с theme. предыдущим. Kardama was Праджапати, ordered отец by his father, Кардамы, велел who's ему Lord произвести Brahma, на свет потомство. Отец who's Кардамы, also known as Господь Брахма, Prajapati, to который produce также children. известен как Праджапати. Prajapatis were meant to produce large numbers of children. Творения Праджапати должны были произвести But Kardama is saying that even though my father, существ, которым even though my все father планеты этой ordered бескрайней me Вселенной. to produce Однако в данном ideally a случае lot of Кардама не children, говорит, что хотя его отцом был but, Праджапати, который and the хотел, father чтобы is он generally производил на the свет детей, authority своим истинным for the источником, son, but for он Kardama, считает his Вишну origin верховной личностью was Vishnu, Бога. not just Lord Brahma, Ибо not Вишну just является his источником всего father. сущего. Он истинный творец So, этой Вселенной. Он ее хранит. So И после therefore, разрушения Вселенной все сущее even though покоится normally в the son will follow the instructions of the Обычно biological сын father, следует наставлениям Kardama, биологического feeling отца. that Lord Кардама Vishnu is his считал, father, что is Вишну, его worshipable отец, deity, его объект поклонения, его he божество, wants to do источник what всего Lord сущего, Vishnu и он желал wants. следовать Therefore, he's велению not Господа prepared to Вишну, produce a поэтому lot of он children. не He'll готовился к тому, produce чтобы one производить на свет child, very огромное good количество child, детей. Он хотел who will произвести на help the свет mission одно not just of his живое father, существо, but одного of Lord ребенка, Vishnu. которое будет помогать Yes. Отцу, Господу, Вишну, So, изначальному Отцу. Yes, so that was his approach, his understanding and his Таков был approach. подход к Кардама Муни, Then, его in the понимание second Кардама Муни. paragraph, it said that Далее во втором marrying, говорится, having что a считается, что child жениться и произвести на свет is ребенка considered значит to исполнить долг liquidate one's по debts to the отношению к family собственной that one is семье. born in. Actually, there are many debts on a child Существует just after the множество child's долгов birth. There are debts to перед the человеком, family, едва debts to the после demigods. родиться человек Prabhupada's оказывается в explaining долгу this. перед своей семьей, Debts to the family. They как bring the семья child up. заботится They feed the child, воспитание protect the ребенка, child, кормит ребенка, clothe the защищает child, ребенка, одевает train the ребенка, child обучает ребенка, until the child до becomes тех an пор, пока adult and ребенок is able становится to взрослым и deal становится with life способным himself. жить But until that time, the самостоятельно, child но is до этого dependent on the момента family. ребенок So полностью what зависит debts? от семьи. Big debts to the family. And of course the Большой долг demigods, лежит на человеке they перед семьей provide all и перед полубогами, necessities. потому что Debts to полубоги the forefathers even. исполняют все But нужды, Prabhupada makes the и даже point. перед предками. If we just serve the Lord, Шрила Прабхупада then we говорит, если liquidate человек all занимается of those служением Верховному Господу, obligations. личности Бога, который является истинным Yes. объектом поклонения, то даже не сделав Even попытки without trying погасить to liquidate the другие other долги, он debts, освобождается от всех just engage in the обязательств. service of the Lord. And Srila Prabhupada Шрила concludes the Прабхупада purport by завершает комментарий. saying, Kardama Muni Поэтому preferred to Кардама devote Муни his life as a servant собирался of the посвятить Lord свою жизнь in служению Господу на Paramahansa стадии knowledge Парамахамсы and to beget и a хотел child зачать only ребенка for that purpose, только ради not to beget достижения numberless этой цели. children В его to планы fill не up the входило заводить vacancies бесконечное количество in the детей, universe. чтобы населить ими пустующие районы Okay. Вселенной. So now, the fourth section, verse 21 Далее четвертый to раздел, verse стихи с 21 по 25. 25. Let's have a look. And it's called The Wedding Свадьба is carried out. состоится. Okay, so let us read the verses. Прочтем стихи So, раздела. 21, Sri Maitreya said, 21. A Шри great Майтрея warrior сказал: Vidura, «О the sage великий воин Kardama, Видура, said this much промолвив это, only, мудрец Кардама and then умолк, became поглощенный silent, мыслями о Господе thinking Вишну, of his из пупка worshipable Lord которого Vishnu, растет цветок who has a лотоса. lotus on his navel. As he silently smiled, Пока он his сидел face погруженный в captured молчание, the его mind of озаренное улыбкой Devahuti, лицо who пленило began to ум meditate Девахути, upon the great которая sage. принялась размышлять о Verse великом мудреце. 22. After having Стих 22. unmistakably known the Заручившись decision of the согласием царицы и queen, убедившись as в well as that неизменности of желания Devahuti, Девахути, the emperor император most с великой gladly радостью gave his вручил daughter to свою the дочь sage, мудрецу,
whose столь же host of virtues добродетельному, was как и она equaled сама. by hers. 23. Стих 23. Empress Императрица Shatarupa Шатарупа lovingly с gave любовью most одарила valuable молодых дорогими presents подарками, suitable for the подобающими occasion, случаю. such as jewelry, clothes, Приданное and жених и household невеста получили articles in драгоценности, dowry to одежды the bride и and предметы bridegroom. домашнего обихода. 24. Стих Thus 24. relieved of his Отдав responsibility девохоть в жены by handing достойному over his человеку, daughter таким to a образом suitable сняв с себя man, ответственность за ее судьбу, Swayambhuva Manu, Swayambhuva his mind Manu, agitated by взволнованный feelings of предчувствием близкой separation, разлуки, embraced his сердечно affectionate обнял daughter свою with горячо both his любимую arms. дочь. 25. Стих 25. The emperor was Мысль о unable разлуке с to дочерью bear the была для separation of императора his daughter. нестерпимой. Therefore tears Слезы poured from his ручьями лились у eyes него из глаз, again and падали again, на голову drenching his девохоть. daughter's head as he cried, "My dear mother, «Матушка, my dear daughter." дочь моя», — причитал император. Pretty deep. Okay, so Глубокие it's the fourth эмоции. section, Итак, verse 4 21 to раздел, verse стихи с 25. 21 по The 25. wedding is Свадьба carried out. состоится. 21. Стих 25. Sri Maitreya said, Шри Майтрея "O great сказал: warrior Vidura, «О великий the воин sage Видура, Kardama промолвив said this это, much мудрец only, Кардама умолк, and then поглощенный became мыслями о silent, Господе Вишну, thinking of his из worshipable пупка которого Lord растет Vishnu, цветок лотоса». who has a lotus on his navel. As he И silently пока он сидел smiled, погруженный his в face молчание, captured the mind его of озаренное Devahuti, улыбкой лицо who began to пленило ум meditate Девахути, upon the которая great принялась sage. размышлять о великом мудреце. Right. So Prabhupada makes the point Шрила Прабхупада that дает it комментарий. appears that Karadama Muni Из этого was стиха явствует, что fully Кардама Муни был Krishna полностью conscious. поглощен сознанием Кришны. Because when he became silent, Стоило ему he замолчать, thought как он сразу же of начал Lord думать Vishnu. о Господе Вишну. that's Krishna consciousness. Это отличительная черта That the pure человека, сознающего devotees, Кришну. Чистые преданные. The pure Настолько devotees are so поглощены мыслями о Кришне, absorbed in thought of Krishna, they have no other что все engagement. свое время проводит в размышлениях. Although they may see to do so many Даже если different иногда things, кажется, что они думают о but чем-то actually they другом или always think of занимаются Krishna. какими-то посторонними делами. And Prabhupada Их ум concludes всегда the занят purport by мыслями о Господе saying, Кришне. the Шрила Прабхупада smile завершает of комментарий. such a Krishna conscious Улыбка person человека, is so сознающего Кришну, attractive так пленительна, that simply by что ею smiling одной he он wins so many завоевывает сердца admirers, многочисленных disciples, почитателей, and учеников followers. и последователей. All right, verse 22. Стих 22. After having unmistakably known Заручившись the согласием decision of the царицы и queen, убедившись в неизменности as well as желания that of Девахути, Devahuti, the emperor most император с gladly великой gave his радостью daughter вручил to свою the дочь sage, мудрецу, whose столь же host of добродетельному, virtues как was и она equaled сама. by hers. So there's no purport here. Здесь нет комментариев. So on to verse Далее 23. стих 23. Empress Shatarupa Императрица lovingly Шатарупа gave с most любовью valuable одарила presents молодых дорогими suitable for the подарками, подобающими occasion, случаю. such as jewelry, Приданные clothes, and жених и household невеста получили articles драгоценности, in dowry одежды to и the bride предметы and домашнего bridegroom. обихода. Okay. Prabhupada, well, there are two paragraphs here, but Prabhupada in the first paragraph basically discusses the system of dowry, По сути, and particularly in this case, выкупа the dowry for an empress's daughter в Индии по сей день Yes. сохранился обычай. The dowry Дочь замуж is given to the без daughter. выкупа и с Well, first приданым. of all, the father gives the daughter Прежде in всего, отец charity, отдает дочь and then with the замуж daughter gives a без dowry. выкупа, And it's still going on, Конечно, even though in акта и India it's затем illegal, from what I дает understand. I heard также that. приданное. But it's still Насколько я going слышал, on. некоторые считают Yes. это незаконным, но это And the gifts are по-прежнему given, of продолжается. course, Конечно же, дары by the father of the bride to преподносятся the отцом bridegroom, to невесты, the husband of the жениху, bride. будущему мужу. Yes, and of course they're given according to the position of the father of the bride.
И, конечно, величина And приданого if the- зависит от общественного положения отца, and it невесты и shows его goodwill. состояния. It shows goodwill, and Это traditionally, проявление at least, доброй it's воли. compulsory. Традиционно So является общепринятым. all sorts of things then were given to Karadama. That's basically the point. Всевозможные атрибуты So- были преподнесены. so in this way, Кардаме, Karadama по сути, об этом Muni was married with opulence Поэтому He was married Кардаме with full Муни opulence устроили to пышную his свадьбу. qualified wife. Он Lots of женился на household достойной paraphernalia девушке и was получил given. все необходимое для And, семейной and жизни. this is Кучу still a параферналии. tradition in India, И сегодня, at least in когда молодые Prabhupada's люди вступают time. в брак, по ведическим But, обычаям отец невесты дают за ней приданное. И I во времена hear, Прабхупады I это don't тоже know, I've never было. been to Я such an event ever. никогда лично не I mean, присутствовал like на a подобных мероприятиях. real Indian marriage. На I've been настоящей to a number индийской of свадьбе devotee я не marriages, присутствовал. Я присутствовал на but a real like многих traditional свадьбах преданных, Hindu но на marriage. традиционной хинду свадьбе я никогда не присутствовал. Prabhupada says it's not illegal. Шрила Прабхупада говорит, Anyway, что это не so dowries, является yes, противозаконным. yes. Обычай давать приданное не They're является given, противозаконным. Приданное это дар, by который the father to отец show дает goodwill. дочери в знак своего If he расположения can't, к молодым. and if he's so И без этого poor, дара не может состояться ни he одна must свадьба. he must at Если least give a отец fruit невесты and a очень беден, он flower. должен хотя бы преподнести And цветок Prabhupada или concludes the плод. И Шрила purport by Прабхупада saying, завершает комментарий. When there's financial В тех inability and редких no случаях, question когда of отец не в accumulating a состоянии dowry дать by another приданное, он, means, согласно one Писанию, can give a fruit and должен flower for the преподнести молодым satisfaction какой-нибудь плод of или the цветок. bridegroom. Verse 24. Стих Thus 24. relieved of his responsibility by Отдав handing over his утвержденный daughter to достойному a suitable человеку и таким man, образом сняв с себя ответственность Swayambhuva Manu, Сваямбува Ману, his mind agitated by feelings of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. So, Srila Prabhupada, I mean, this is a very intense situation ситуация here. накаляется. Prabhupada explains how a father always remains in anxiety Пока отец until he не can выдал свою hand дочь over замуж his за grown-up достойного daughter to a человека, он suitable все boy. время пребывает в And беспокойстве. the father and mother's, the Отец parents' и мать responsibility несут for ответственность за children детей continues до тех пор, until they get them пока не married женят их, to suitable найдя spouses. подходящую партию. And when the father Таким can do образом, that, свой particularly долг, the father, he's relieved of отец his освобождается от responsibilities. лежащей на нем Yeah. ответственности. Then he can take sannyas. И отец может I принимать mean, саньяс. traditionally, that would be the idea, actually. Таков был итог. But at least he's Но, relieved of как his минимум, он responsibilities. освобождался от лежащей на Verse нем ответственности. 25. Стих 25. The emperor was unable to bear Мысль the о разлуке с separation дочерью of his была для daughter. императора нестерпима. Therefore, tears poured from his Слезы eyes ручьями again and лились у него again, из глаз, drenching падая his на голову daughter's Девы head Бхакти. as he cried, "My dear mother, my Матушка, dear daughter." дочь моя. So Прочитал he, император. according to the verse, he Согласно addressed стиху, her as Amba. он обратился Prabhupada says the word Amba is Шрила significant. Прабхупада говорит, следует That обратить a father внимание на слово sometimes «амба». addresses his При daughter любви out of отец иногда affection называет as свою mother дочь матушкой and sometimes as my darling. или говорит ей «дорогая моя». So, Prabhupada explains Шрила Прабхупада that the feeling of separation чувство разлуки continues возникает у отца, because until the потому daughter's что married, до свадьбы she remains the daughter of the принадлежит father, but after А выйдя marriage, замуж, she is no перестает longer быть his членом daughter. его семьи. I mean, that's the traditional idea. Такова Becomes the традиционная property идея, традиционное of представление. the husband. Она должна поселиться в Prabhupada доме actually мужа, uses that поскольку terminology. отныне является его She must собственностью. remain the property of the father. This is according to Manu Samhita. Согласно Ману Самхите, While she's женщина not всегда married, должна находиться and she под must опекой. remain the Пока property of девушка the не вышла замуж, husband она является until she's собственностью отца, elderly а выйдя and замуж, has grown она up переходит в children собственность of отца her и own. принадлежит ему до тех пор, пока не Then составит she и не becomes the вырастет своих property of her детей. sons. В So старости this она is the становится case собственностью with своих детей, Devahuti. остается на попечении
своих сыновей, So как Manu муж handed her to саньясу и уходит из дома. Karadama, and Ману when передал Karadama руки leaves home, Кардаме. he hands Когда over the Кардама responsibility уйдет to из дома, Kapila. So оставит ее на Prabhupada says попечении all of this сына is going to Капилы be Девы. В последующих главах, explained говорит Шрила in the Прабхупада, все course эти of события будут this whole освещены narration over the одно next few за другим. chapters. All right, so next we go on to the fifth Далее, section. пятый It's раздел, verse 26 to стихи verse с 26 по 39 till the 39 end of the chapter. до завершения главы. Till the end of the chapter. До завершения главы. And it's titled Swayambhuva Пятый раздел Manu Сваямбхува Ману returns возвращается to в his свою capital. столицу. Right, so as usual, we must Как обычно, read мы the verses. It's должны a fairly прочесть long section. стихи раздела. Это Verses достаточно 26 and продолжительный раздел, 27. стихи After asking and obtaining the great sage's permission to 26 и leave, 27 вместе. the И monarch спросив у mounted his великого chariot мудреца with his разрешения wife удалиться и and получив started for his монарха и capital, его жена вышли followed на by his колесницу и retinue. вместе со всей Along the way, императорской he saw the отправились в обратный путь в свою prosperity столицу. of the tranquil Возвращаясь seers' домой, beautiful император увидел hermitages уютные обители on both the удовлетворенных charming banks мудрецов, of the расположенных на Saraswati, живописных the берегах river so реки agreeable Сарасвати, to saintly которая так дорога persons. сердцу всех 28. праведников. 28. Overjoyed to know of his Услышав о arrival, прибытии царя, his subjects его came подданные forth from несказанно Brahmavarta обрадовались и вышли to к greet воротам their Брамаварты, returning Lord with чтобы songs, песнями, prayers, славословиями and и игрой на musical музыкальных instruments. инструментах Verses приветствовать 29 возвращение and своего 30 повелителя. together. 29 и 30 The вместе. city of Barhishmati, Город rich in all Бхакти, kinds of который wealth, славился своими was so богатствами, called because был Lord назван так, Vishnu's потому hair что на то dropped место, there где from он his стоял, body когда упал when he волос Господа manifested Вишну, himself as Lord воплотившегося в Boar. образе вепря. As he shook his body, this Когда very Господь hair отряхивался fell от воды, этот and волос turned упал into на blades землю of и превратился evergreen в стебли kusha grass вечной-зеленой and травы kasha, куша и which каша, Prabhupada says, another kind of grass used for mats, by means of which the sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons who had interfered with the performance of their sacrifices. 31. 31. Manu spread a seat of kusha, Расстелив на земле циновки из травы kushas, and и каша, kashas, and worshipped поклоняться the Господу в Lord, личности the Бога, personality по of чьей Godhead, милости by whose Он grace стал he had правителем obtained the rule всего of the земного terrestrial шара. globe. 32. 32. Having entered the city of Вступив в город Barhishmati, Бархишмати, in which he had где он previously жил lived, раньше, Manu Ману вошел в entered свой his дворец, palace, which was filled with сама an атмосфера atmosphere которого that избавляла от eradicated the three тройственных miseries страданий of material материальной existence. жизни. 33. 33. Emperor Swayambhuva Manu Император enjoyed Сваямбхува life Ману with his вместе wife со and своей женой и subjects подданными and fulfilled his наслаждался жизнью desires и удовлетворял without свои being желания, disturbed by не unwanted отступая от principles принципов религии. contrary to the process of religion. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the emperor. And early in the morning every day, he used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. 34. Thus, Swayambhuva Manu was a saintly king. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in a Krishna-conscious atmosphere. 35. Consequently, although his duration of life gradually came to an end, his long life, consisting of a Manvantara era, was not spent in vain, since he ever engaged in hearing. Ever means always. He always engaged in hearing, contemplating, writing down, and chanting the pastimes of the Lord. Right, verse 36. He passed his time
which lasted 71 cycles of the 4 ages, 71 times 4,320,000 years. So he spent his time, all that time, always thinking of Vasudeva and always engaged in matters regarding Vasudeva. Thus he transcended the 3 destinations. Okay, all right, we move on. Verse 37. Therefore, O Vidura, how can persons completely under the shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining to the body, the mind, nature, and other men and living creatures? Verse 38. In reply to questions asked by certain sages, he, Swayambhuva Manu, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general, and the different varanas and ashrams. 39. I have spoken to you of the wonderful character of Swayambhuva Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear as I speak of the flourishing of his daughter, Devahuti. So that's the end of that chapter, but now we have to go through it with the purports. Okay, so 26 to 39, Swayambhuva Manu returns to his capital. It's the 5th section. So first of all, verses 26 and 27. After asking and obtaining the great sage's permission to leave, the monarch mounted his chariot with his wife and started for his capital, followed by his retinue. Along the way he saw the prosperity of the tranquil seers, beautiful hermitages, on both the charming banks of the Saraswati, the river so agreeable to saintly persons. So there's a short paragraph here. Okay. Just as in modern cities, there's all sorts of engineering, architectural craftsmanship, very nice arrangements, and so on. So in previous times, there were different neighborhoods. There were neighborhoods called Rishi Kulas, where saintly people lived. And still in India and some places by the Yamuna and Ganges, there are areas where saintly people live. So Manu and his party, they were satisfied to see the beauty of the Rishi Kulas. So Prabhupada makes the point that, in conclusion actually, of the purport, the great sages had no skyscrapers, but the hermitages were so beautiful that the king was very much pleased at the sight. Right, so now he comes back to his home, verse 28. Overjoyed to know of his arrival, his subjects came forth from Brahmavarta to greet their returning Lord with songs, prayers, and musical instruments. So yes, it's the custom of the citizens of the kingdom to receive the king when he returns from a tour. And we read about that in regard to Lord Krishna when he returned to Dwaraka, following the battle of Kurukshetra, if you remember. So in the past, the cities, capital cities, the biggest cities, were surrounded by walls, and there were different gates. Different gates. So even in Delhi now, Prabhupada makes the point, even in Delhi now, some older cities, Jaipur, their walls around, at least around the old part of the city, and they have gates where the citizens in the past would gather to receive the king. So the people gathered there.
В данном случае жители nicely dressed with musical Бархишмати, instruments, столицы etc., Брамаварта, to receive the царства emperor very Сваямбуга, nicely. тоже облачились в красивые одежды Alright. и вышли приветствовать императора, So, держа в руках флаги, гирлянды и музыкальные verses инструменты. 29 and 30. Стихи 29 и 30. The city of Barhishmati, Город rich in all kinds of который wealth, славился своими was so богатствами, called был because назван Lord так, потому Vishnu's что hair на то dropped место, there from his где он body стоял, некогда упал when he голос manifested Господа Вишну, himself as Lord воплотившегося в Boar. образе вепря. As he shook his Когда body, Господь отряхивал this себя от very воды, hair этот волос fell упал на and землю turned into и blades of превратился в стебли evergreen вечно kusha зеленой grass травы and куша kasha, и каши, which is another type of другая grass разновидность used травы, из for которой mats, плетут циновь. by means of which the Великие sages мудрецы worshipped Lord использовали эти Vishnu. травы во время After defeating the поклонения demons, Господа Вишну, they после того, worshipped как он Lord одержал Varaha, победу над демонами, or they would которые worship мешали Lord Vishnu совершать after defeating жертвоприношения. demons who had interfered with the performances of their sacrifices. So there's a purport here. Комментарий. First point is Первый any момент. place directly Любое connected место, with the непосредственно Supreme Lord связанное с is Верховным called a Господом, называют Pita-stan. Питастаны. P-I-T-H-A. So Barhishmati was a very special place. It's the capital of Swayambhuva Manu, exalted not just because the city was very rich in wealth, but because the hairs of Lord Varaha fell at that spot. And then later, those hairs grew as green grass, and the sages would use that grass in their process of worshipping the Lord. Yes, after his killing Hiranyaksha. So Yagya, of course, Yagya means Vishnu, the Supreme Lord. Karma is described as Yagyartha in Bhagavad Gita. So therefore Yagyartha karma means work done only for the satisfaction of Vishnu. If something is done for sense gratification, it will bind the performer to this world. So if you want to be free from reactions to your work, then you have to do everything for the satisfaction of Lord Vishnu or Yagya. And Prabhupada concludes the purport by saying, in the capital of Swayambhuva Manu, Barhishmati, these particular functions were being performed by the great sages and saintly persons. Right, verse 31. Стих 31. Manu spread a seat of kushas and kashas and worshipped the Lord, the personality of Godhead, by whose grace he had obtained the rule of the terrestrial globe. Right, so there's a fair purport here, a single paragraph. Manu is the father of mankind, and from Manu comes the word man, or in Sanskrit, manusya. Yeah. Man, so человек. И санскритское So Prabhupada makes the point that those who are well situated in the world with sufficient wealth, etc., should especially take lessons from Manu, who acknowledged that his kingdom and opulence were gifts from the Supreme Lord. And therefore, in that mood, always acknowledging his indebtedness, Manu always engaged in devotional service. So, well-situated people, they must do like that also. The wealth, etc., should be used for the Lord in sacrifices and whatever ways which the qualified Brahmins want. Yes, their wealth should be used for the Lord, because no one
can become wealthy or get a good birth or education without the mercy of the Lord. So therefore those who have these valuable facilities must acknowledge the mercy of the Lord by worshipping Him. And then when this is done, the place becomes like Vaikuntha. Yes. Free from the threefold misery of this material world. Adhyatmic, adhibhotic, adhidaivic. So anyway, our mission in Kali Yuga, the mission of Krishna consciousness, is that we want everyone to acknowledge the supremacy of Krishna, and that everything that everyone has is a gift of the Lord, and then everyone engage in devotional service. That's what we want. Prabhupada concludes the purport by saying, if one wants to be happy and peaceful in his position, either as a householder or citizen or member of human society, one must promote devotional service for the pleasure of the Lord. Right. Carrying on, verse 32. Having entered the city of Barhishmati, in which he had previously lived, Manu entered his palace, which was filled with an atmosphere that eradicated the three miseries of material existence. Yes, so this material world, material life is full of the threefold miseries we just mentioned. Adhyatmic, miseries coming from your own body and mind. I mean, as they're presented here, first of all, adhyatmic, then adhidaivic, miseries pertaining to natural disturbances, like it's too hot, it's too cold, these types of things. And then miseries arising from other living entities, like suddenly your country gets attacked out of the blue. Right. So human society then should create a spiritual atmosphere by spreading Krishna consciousness. And you know, this is a very important point, that it's not that when you become Krishna conscious, the miseries vanish, but they have no effect when one's absorbed in Krishna consciousness. Prabhupada makes the point, we cannot actually stop the miseries, but Krishna consciousness is antiseptic, and therefore we are not affected by them. So therefore, for the Krishna conscious person, both heaven and hell are equal. Prabhupada concludes the purport by saying, how Swayambhuva Manu created an atmosphere wherein he was not affected by material miseries is explained in the following verses. Verse 33, Emperor Swayambhuva Manu enjoyed his life with his wife and subjects and fulfilled his desires without being disturbed by unwanted principles contrary to the process of religion. Celestial musicians and their wives sang in chorus about the pure reputation of the Lord. And early in the morning every day, he used to listen to the pastimes of the Supreme Personality of Godhead with a loving heart. So there's fairly extensive purport here. Again, Prabhupada makes the point that human society, human life, is meant for realizing perfection in Krishna consciousness. And so in that regard, there's no restriction against living with a wife and children, but you have to do so. One must do so in such ways that you're not going against Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Actually, you should do it in such a way that you eventually become Krishna conscious and go back home, back to Godhead.
Vedic principles are there to guide us in fulfilling material desires and at the same time becoming liberated, going back to Godhead. So the second paragraph, Swayambhuva Manu, he enjoyed his household life in this way, following these principles. In the morning, musicians would come and sing about the Lord. The emperor and his family would hear about those pastimes. And Prabhupada makes the point that this still goes on in some of the very wealthy families or royal families and some of the temples. Yeah, you wake up to Shanai, nice atmosphere. Then you go to bed with Shanai, and hearing the pastimes of the Lord. That's the way to live. In the evening Srimad Bhagavatam class and nice atmosphere by Sankirtan. It's a very old system, and Swayambhuva Manu did this and was peaceful and prosperous. So there's a third paragraph here. In every palace or rich man's house there was a temple. Everyone went to Mangal Arati, all the family members. And so everyone got up early. Then the Lord Krishna would get up early, have some light refreshment, and then give audience to his devotees. Then the devotees would go back home, or else sing the glories of the Lord in the temple. And that early morning ceremony still takes place in some of the temples. And in some of the palaces, temples are meant for the assembly of the general public. And temples within palaces, especially for the royal families. But in many of these palaces, many of these palace temples, the public is also allowed in. And Prabhupada gives the example of Jaipur. You may have been there. For Mangal Arati every day there's always at least 500 devotees. And after Mangal Arati they sit down and sing what they call Doon. So Bhagavad Gita makes the point that those who have been devotees but failed to be completely successful, so they take birth again, then they're born in such families, and then they can become Krishna conscious. And Prabhupada concludes the purport by saying, the perfection which he failed to attain in his last life is again offered in this life, and he can make himself perfect without fail. Okay, so, verse 34. Thus Swayambhuva Manu was a saintly king. Although absorbed in material happiness, he was not dragged to the lowest grade of life, for he always enjoyed his material happiness in a Krishna-conscious atmosphere. So Prabhupada makes the point that kingly enjoyment, material enjoyment, usually drags people down because it's just sense gratification, to a very lots of sense gratification. Usually drags people down to animal life. But not Swayambhuva Manu. He was as good as a saintly person. He was like a Raja Rishi, Rajarshi, a king, but a Rishi at the same time. And this is because of the atmosphere at home, being fully Krishna conscious, the training. And Prabhupada makes the point that everyone can achieve this. If you create a Krishna conscious atmosphere at home, by deity worship, temple worship, kirtan, etc. Krishna consciousness does not stop people from enjoying life, but it regulates their habits.
они вне всякого сомнения смогут достичь уровня And in this way, чистого they keep сознания focused in Krishna современные люди очень consciousness сильно привязаны к материалистической and жизни, are liberated in this но life движение сознания by Кришны Krishna предоставляет людям consciousness возможность исполнить миссию человеческой жизни, не отказываясь от материальных удовольствий. by chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И сделать это можно с помощью простого метода повторения святых имен Consequently, Господа. although his duration of life gradually came 35. to an end, Несмотря на то, что его жизнь, his long life, consisting of a Manvantara era, was not spent in vain, since he ever engaged in hearing, contemplating, writing down, and chanting the pastimes of the Lord. He was always engaged like that. Он всегда So, описывал деяния Господа, слушал. Prabhupada makes an interesting point Шрила Прабхупада озвучивает интересный that момент. as freshly prepared food becomes stale and tasteless if it's left for 3 or 4 hours, so material life may feel nice. Материальные наслаждения доставляют Yeah, человеку the удовольствие. material Только пока enjoyment он may молод. continue А as long as прикладное life is лето, fresh. материальное But существование otherwise, кажется particularly ему the end of безвкусным, life, when you've done everything and you've overdone Однако everything, для it императора becomes Ману tasteless, жизнь не and утратила everything своей seems vain and привлекательности. painful. Он старел, But но его жизнь, Swayambhuva's как и life былые didn't годы, become сохраняла tasteless. свежесть It и remained новизну, fresh потому что because of протекало his в Krishna атмосфере consciousness. сознания Кришны. And Prabhupada И Шрила refers to a Прабхупада verse in the Bhagavatam, ссылается на стих из which says Бхагавата, that the в sun, котором by говорится: rising and setting, с каждым reduces the восходом, life of каждым everyone, закатом солнце but not for the сокращает жизнь всех живых devotees, существ, because their но lives не are в случае с eternal. преданными, потому что их So жизнь Manu вечная. remained engaged Сваямбхава Ману, in Krishna consciousness, hearing and chanting. жизнь So his Сваямбхава Ману, life даже подходившая к was концу, не not тяготила stale. его, так как он He постоянно was воспевал great величие king, Господа but he was Вишну also the и размышлял greatest о нем. Он был yogi, величайшим because he never йогом, wasted потому что time. ни минуты не When he тратил talked, зря. it was only about Когда он Krishna. говорил, то говорил только When о he heard Кришне. something, Когда it слушал, was only то about слушал Krishna. только рассказы о Кришне. When he Когда meditated, размышлял, it was only размышлял on только Krishna. о Кришне и его деяниях. Right. Okay, and then there's a very short second Второй короткий абзац paragraph комментария. that his life Здесь was сказано, very что long, Сваямбхава Ману 71 прожил очень долгую yugas, жизнь, or которая длилась cycles of the 71 yugas actually. югу. One yuga, I mean, Одна юга it can be called a составляет, yuga or Maha также Yuga, можно назвать югой или махой, all four цикл, ages. состоящий All из four 4 юг. yugas is 4,320,000 years, and 71 of И каждый those ману is the живет lifetime of a 71 Manu, югу, 71 and there are цикл. 14 Так что за such день Брахмы Manus сменяется in a day of 14 Brahma. ману. So therefore, for his entire На life, протяжении всей своей жизни, то есть в 4,320,000 течение times 71, 71 Manu югу, was 71 цикл из 4 юг engaged. умножить на He 4 was engaged in hearing and Ману chanting занимался деятельностью and в сознании meditating Кришны, on прославляя Krishna. Господа, Therefore, his слушая и life was пересказывая not повествование о wasted, деяниях Кришны, nor did и it медитируя become на него. stale. Поэтому его жизнь была прожита не зря. Verse И даже когда он постарел, 36. не утратил для него своей We'll carry привлекательности. on and finish the Двигаемся дальше и chapter. попробуем завершить разбор So главы 36, he на passed сегодняшнем his занятии. time, 36. which lasted Он прожил 71 свою cycles жизнь, of the four длившуюся ages, 71 цикл из times 4 4,320,000 years, 4,320,000 always thinking of Vasudeva and беспрестанно always думая о engaged in Васудеве matters и посвящая regarding ему все Vasudeva. свои действия. Thus he Так он transcended the three возвысился над 3 destinations. целями жизни. So the three destinations 3 цели, are meant for people who упомянутые в are этом under the стихе, control of предназначены the для three людей, которые modes. находятся под Sometimes they are влиянием described трех as природы. being Эти цели the иногда определяют как awakened бодрствование stage, the сон dreaming и stage, and the бессознательное fully состояние, like deep sleep, fully unconscious глубокий сон. stage. And sometimes
Sometimes three destinations means destinations of the people in the mode of goodness, destination higher planets, mode of passion, destination earth, maybe heavenly planets, maybe not. Mode of ignorance, people in ignorance, animal life, on planets where life is lower than human. So therefore, but a person in Krishna consciousness is above the modes, of course. And Prabhupada concludes the paragraph by saying, although Swayambhuva Manu, the ruler of this material world, appeared to be absorbed in material happiness, he was neither in the mode of goodness nor in the modes of passion or ignorance, but in the transcendental stage. So there is a second paragraph. One who's fully engaged in devotional service is always liberated. Bilva Mangal Thakur, great devotee, said that as long as I'm engaged in service to the Lord, then liberation's always engaged in my service. And the complete perfections of material enjoyment, religion, economic development, these things are at my command. So generally people are after Dharma, Artha, Kama, and Moksha, religion for material gain, sense gratification, and then after becoming frustrated, they want liberation or becoming one with God. But these are for the less intelligent. Those who are intelligent practice Krishna consciousness. They don't care about Dharma, Artha, Kama, and Moksha. So, and then the devotees come to the position above liberation. What to speak of Dharma, Artha, and Kama? They come to the transcendental platform and go back to Godhead. Brahma Bhuta. Verse 37. Therefore, O Vidura, how can persons completely under the shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining to the body, mind, nature, and other men, and living creatures? So it's very short purport. We're right at the end of the chapter. Every living entity in this world is afflicted by some kind of miseries from the three types, either from your own body or mind, or from natural disturbances, or other living entities, or two of them, or all three. Cold in winter, hot in summer, and so on and so forth. But a devotee is not disturbed by any. Verse 38, in reply to questions asked by certain sages, he, Swayambhuva Manu, out of compassion for all living entities, taught the diverse sacred duties of men in general and the different varnas and ashrams. Verse 39, I have spoken to you of the wonderful character of Swayambhuva Manu, the original king, whose reputation is worthy of description. Please hear as I speak of the flourishing of his daughter, Devahuti. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai.